morning, ladies and gentlemen, honorary guests. My name is Peggy. I will be your host this morning. Welcome to the Taiwanese Chambers of Commerce of North America opening ceremony. 现在典礼开始。Ceremony commenced. 我们有请西利亚室内乐协会为我们演奏美国、加拿大、中华民国国歌。我们有请西雅室内乐协会为我们演奏美国、加拿大、中华民国国歌。Please welcome New Asia Chamber Music Society to perform the national anthem of the United States of America, Canada, and Taiwan Republic of China. 请各位起立。Please rise.
由于行程的关系，我们先有请美国联邦众议员 Anthony D'Esposito 为我们致辞。Due to other commitment, please welcome U.S. Congressman Anthony D'Esposito, representative of the 4th District of New York, to say a few words. West corner of Long Island. Prior to becoming a member of Congress, I served for 6.5 years as a councilman in the town of Hempstead, which is the largest town in the United States of America. More importantly, prior to serving in government, I had a distinguished career as a member of the New York City Police Department and retired as a detective. I want to thank the members of the Chamber for giving me the opportunity and the honor of addressing you here all this morning. I must say a sincere thank you to my good friend, Thomas Chen, founder of Crystal Windows and Doors. He is such a powerful fighter, a strong advocate, and a true believer in the American dream. Thomas, thank you for all that you do for so many. I want to thank your current President Joey and your incoming President Arthur for also giving me the opportunity to be here with you all this morning. I am truly proud. I'm truly proud that the United States of America and Taiwan maintain deep economic ties, as well as a shared commitment to liberty, democracy, and freedom. In fact, it is these shared values that have fostered the strong relationship that currently exists between the United States and Taiwan, and established Taiwan as a beacon of hope across not only Asia, but the entire world. I am confident, truly confident, that the Taiwanese people will continue to play a key role in preserving democracy in Asia throughout the rest of the 21st century and far beyond. You see, the United States of America and Taiwan have deep economic ties. And some of that engine is right here in this room. Individuals who believe in freedom, individuals who believe in that free market, individuals who believe of the American dream. In fact, in 2022, U.S. exports of goods and services to Taiwan were $54.6 billion, up 15.5% from 2021. In 2022, imports from Taiwan to the United States of America were $105 billion, up 20.9% from 2021. The United States is Taiwan's second largest trading partner, accounting for 13.3% of total trade and 10.6% of imports to Taiwan. In 2022, Taiwan was the United States' 9th largest goods trading partner, listen to this number, with $136.3 billion in two-way trade between our two great countries. The point of being here today is for many reasons. It's for advocacy, it's for conversation, and quite frankly, it's for celebration of success. But it's also to further strengthen the shared values and strong bilateral relationship that exists between this great United States of America and Taiwan. That strength, that partnership,
is a product of hardworking business leaders like each and every one of you in this room. So I say thank you. It is your skills, it's your perseverance, it is your business acumen, your experience that have allowed the relationship between these two great democracies to grow and thrive. And I think we would all agree, the best is yet to come. I am proud of the advances made by the Taiwanese community across the United States, but particularly here in the great state of New York. I urge you all to consider doing business in New York, expanding business in New York, and remember, there is always room in New York's 4th Congressional District. This region continues to stand to benefit from your commitment, your dedication, your love of community, and your love of democracy. I am truly grateful for the contributions that you all give to this great place that we call home. God bless you all. God bless these United States of America. 谢谢联邦众议员 Anthony D'Esposito。 Thank you, Anthony D'Esposito. 我们接下来有请北美洲台湾商会联合总会江俊麟总会长为我们致辞。We would like to ask the President of the Taiwanese Chamber of Commerce of North America, Joey Zhang, for a few welcoming words. 世界监事长刘文堂，我们世界总会长李天七，还有我的监事长林翠云，那个世界总会当选人吴光仪，世界名誉总会长李方庆，Senator John Liu，经文处处长李光章，中华民国驻美国大使于大雷，还有那个我们侨务委员会委员长徐嘉欣，来自北美洲各位理事监事，大家好，大家早安。很荣幸可以在纽约这个充满活力的城市，我的第2个故乡，举办第36届北美洲台湾商会联合总会的第3次会议，让我感到非常的感动。大家从四面八方赶来，这感觉就像一场大家庭的团聚，大家都是远方回来的亲人。我想每一位今天来参加会议的好朋友，说声谢谢。看着这么多在北美打拼的台商们，我心里既骄傲又激动。你们每个人的努力都是我们在这个大家庭的骄傲。我身为总会长，既感到光荣，又有责任感。希望这次我们在纽约举办的理监事会议，可以让大家感受到这座城市的魅力和我们纽约地主的热情。台湾这几年，不论在科技、经济还是国际交流上，都取得到很大的成就，全世界有目共睹。我们商会也要跟上这个步伐。所以这次理监事会议不只是谈论我们的会务，还要一起努力，让台湾和北美连结更加紧密。我这1年的任期很快就要结束了，我即将把这个责任交棒出去。在这里，我要特别感谢徐嘉欣委员长和所有理监事的支持和协助，你们的智慧、经验和无私奉献，让我们这个大家庭更团结、更加强大。更重要的是，这1年的任期，在大家的努力下，让我们可以更贴近台湾，也让我们的台湾政府了解我们，彼此增加的了解，一起想办法让台湾和北美的紧密的联系更加紧密，创造更多的商机。当然，我们也要借由我们的经验、资源和人脉，帮助台湾年轻的一代在海外发光发热。
站上世界的舞台。最后，再一次感谢大家这一年的支持与提携，感谢每一位相挺的好朋友们，希望大家能享受这次的旅程，也预祝我们的理监事会议圆满成功。谢谢大家。谢谢张俊林总会长。Thank you, Joey. 我们接下来有请中华民国侨务委员会徐家清委员长为我们致辞。Please welcome Xu Jiaqing, Minister of the Overseas Council of the Council of Taiwan. 今天的大会主席，我们驻纽约办事处总领事，我们的李光章李大使，our Congressman Liu, I'm sorry, Senator, our distinguished guests, 我们市总的李天熙总会长以及刘监事长。我们在座还有我们的市总后任总会长吴光仪，市总名誉总会长我们的李邦信总会长，在座我们北美的所有名誉总会长，有我们这个黄金森，我们的桂香总会长，在座还有很多我们的名誉监事长，各位理监事，所有我们各州的总会长也来到现场。在座的各位好朋友，各位先进，大家早安，大家好。好。时间过得很快，我的任期也在今年1月的时候届满1年，跟我们将军您一样，但是我今年继续被赋予同样的任务，要跟大家继续一起努力。还记得去年6月在 LA， 俊林接下这个棒子，他当时说他非常非常的紧张，虽然在我们上一任的吴总会长的手上接下这个棒子已经有很好的基础，但是俊林说他讲 speech 的时候会 too nervous 但是今天大家都看不出来他 nervous， 对不对？再一次给他掌声。事实上，他这1年来，我看他的各方面对我们北美总的努力跟贡献，尤其在刚刚3月份、5月份，分别到了华府叩门之旅，以及到渥太华叩门之旅，都带动了非常好的商会与我们在北美地区重要的政策产出的连结。那么这一次北美总回到台湾，由赖总统接见的时候，赖总统也表达非常大的感谢由于有我们北美总所有各位先进长期在企业、在商业各方面的努力、投入与奉献，才有今天北美各国，包括美国与加拿大与台湾关系的紧密连结。而这个紧密的连结，不只有在我们的民主自由的价值上，在经济、在科技、在医疗各方面教育文化的合作，更是一步一步的深化。那今天我很高兴能够再有机会来到北美总参加我们第36届的理监事大会。昨天下午我参加了我们第1次的新创之星选拔的活动，这也是在这一届当中，我们北美总相当有企图心的，希望能够在北美地区继续培养年轻下一代有创意的事业伙伴。所以在这样的一个企图心之下，昨天开启了这样一个新的契机。那么我们也很高兴，北美总有相当多的先进，都是在这个新创之星初开始就做了很好的 donation， 也给我们很多很正向的这个协助不管是专业型的，或者是企业经营的传承，这都是在的培养了我们年轻一辈在未来继续扎根、继续发展非常重要的沃土。因此，在这里我要代表中华民国政府再一次感谢各位长期的努力跟贡献。那么，赖总统也特别期许
希望台湾继续做经济日不落大国，而这个经济日不落大国，就是因为有在座的各位，每一天太阳升起的地方都有我们的台商，都有我们的先进在各地的努力。因为这样子的努力，我们始终看得到希望，看得到未来的路。不管多么艰难，我们都走过来了。而未来的路，我相信我们也有足够的勇气、力量与智慧，继续在这个大家庭里面，大家携手同行。最后，我要再一次的感谢北美总过去不管是在国际组织，或是在对于当地主流社会的各种连结上面，大家都尽心尽力，付出了你们在各地的时间、精神与金钱。这在的一切都表达你们对中华民国台湾的爱，以及对故乡的感谢。我在这里也要表达对各位的敬意。那未来还有很大的机会，嘉兴会继续在这条路上跟大家一起携手同行。有任何需要我们服务的地方，我也会持续的努力来协助。就如同上个月我刚刚去了非洲跟欧洲，我们欧洲台商总会也非常顺利圆满的举办，有超过200位的与会。那今天呢，在现场我们有超过600位的与会。我们在前天晚上，据说是这个有一个非常棒的cruise 在 Hudson River，Hudson River 我没有跟得上，这是非常遗憾的一件事情。不过看到各位传出来的照片，脸上都充满着各种的喜悦与幸福，我就知道今天到目前为止的活动筹办都是非常的圆满的顺利，也在此祝福所有在场的贵宾，所有北美总的伙伴，大家在未来的事业发展更加的顺利，祝福大家事业发展阖家平安，幸福美满。感谢大家，谢谢 ，Thank you。谢谢徐家军委员长。谢谢委员长。由于行程的关系，我们接下来有请美国联邦众议员孟昭文为我们致辞。Due to prior schedules and commitments, we would like to welcome United States Congresswoman Grace Meng, representative of the 6th District of New York, to say a few words. 北美台湾商会联合总会，还好这些字我看得懂。非常感谢大家邀请我来。Ladies and gentlemen, I'm honored to be here today and just welcome everyone at TCCNA, to our president Joey, and to all the VIPs who have come to New York to have this very meaningful ceremony and event. To all of you, thank you so much for the tremendous work that you do for the Taiwanese community here in New York and around the country, but also to bolster and strengthen the relationship between Taiwan and the United States. We are very proud that during the pandemic, and I wanted to be here to add a word of thank you, because Taiwan and the United States had a tremendously close relationship during the pandemic. In the early days, when the United States, our government, our agencies, our healthcare workers did not have enough PPE and equipment to keep themselves safe, Taiwan donated and gave literally millions of masks and PPE to help save so many people in this country, and we are forever indebted to all of you. We are also very grateful to be able to have established a working relationship, because after the masks were taken care of, we worked to share vaccinations with the people of Taiwan. And that type of demonstration, especially during a global pandemic, just continues to demonstrate the importance of a working relationship and friendship between the United States and Taiwan. Recently, Congress passed legislation about $2 billion to strengthen the Indo-Pacific region, and a lot of that money will go towards Taiwan as well. Just in the last year or two, Congress, under President Joe Biden, authorized for the first time a form of foreign military financing. And
And this will result in a total of over $4 billion in both loans and grants. So I just wanted to be here to say thank you so much. My parents grew up in Taiwan and sent me back 2 summers to learn Chinese. So if my Chinese is good, as I went back to Taiwan. If it's not good, you can just blame me growing up here. But thank you so much for being here. It's an honor to welcome all of you. 谢谢王众议员、孟昭文议员。 Thank you, Grace. 我们接下来有请美国台北经济文化代表处于大雷大使为我们致辞。 Please welcome Ambassador Alexander Tare Yu, representative at the Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States. 今天这个在同一个房间的这个场子，跟昨天晚上好像感觉不太一样啊。不过我参加过很多台商总会、台商会，不同国家、不同地方，甚至在台湾跟徐嘉欣委员长一起参加过这个市总会等等的活动。我昨天晚上真的是很精彩，热情洋溢，大家这个才艺这个发挥的淋漓尽致，印象非常非常深刻。那刚刚两位这个国会议员提到了这个Esposito议员跟孟议员提到有关于这个台美关系啊，当然在我们最近描述台美关系就是坚若磐石，那这个当然是我们驻美代表处一贯的这个任务之一，就是要增进我们跟美国之间在各项方面，在安全、在国防、在经贸、在文化等等各方面能够更为坚实、更为坚强。那这几年来，的确在我们驻美代表处历任的这个代表，包括我们现在的肖副总统，还有我们的同事们的一起努力啊，这个关系是真的是越来越在进步中啊。我想大家可以感受到，那今年这个北美台商总会办这个叩门之旅到华府，我们也见了将近50位的参众议员啊，还有几位这个美国的官员。我想你们也可以感受到这个我们平常在那边的努力。不过也要因为你们的这个协助，从不同角度切入，让美国的民意代表跟官员了解，不是光我们的政府、台湾政府官员，是你们身为也是美国的公民，也让他们知道说台美关系的这个重要性。刚刚Esposito议员也提到，这不光是经贸关系，大家都提到这个经贸台美两国之间的这个关系。现在其实常常我在跟美国官员在这个接触，或者是跟华府各界接触的时候，我讲到一阵子跟这个对方谈的时候，我要跟他讲说对不起啊，我要提醒你，我不是台积电的代表，我是台湾驻美国的代表。他们谈的话又讲到台积电。当然在这几年，台积电因为在亚利桑那，大家也知道，做了一个非常庞大的这个投资，要盖三个厂。那当然是美国这个有史以来单一投资在这个半导体设计制造，是一个非常紧密的一个合作伙伴。而且刚刚的Esposito议员也提到，就是说我们两国之间其实是非常重要的贸易伙伴，我们是第8、第9大贸，我们是美国第8或第9大贸易伙伴。这个贸易量是美国跟印度或者是跟巴西、跟什么欧洲国家，像意大利、荷兰的贸易量还要大。想想看，一个小小的台湾，我们是确实是这个力量是不可否认。但是很重要的是，其实刚刚这个Esposito也提到，就是这个关系是建立在共同价值之上。这个珍惜自由民主是非常重要。虽然有些人说，这个 Ambassador Yu 到最后其实是 profit 的问题，你有多少钱、多少investment， 我们就会多重视你。但是美国国会议员或者是美国官员在挺台湾的时候，不光是为了这个，是因为我们有共同价值，我们在维护一样的我们所珍惜的这些想要过的这个日子。我们
们今天如果没有珍惜这个价值的话，我们就不会每天受到对岸的这个飞机船的这个威胁。我们就是要维护这些价值，然后这些价值我们要维护，人家也会珍惜。就像美国当初250年前，在 Lexington 那个一些民兵叫70位民兵，就勇敢的面对了当时全世界最强大的这个军队，就是英国的这个叫做 Red Coats，700位，70面对700位，为什么？不是光为了因为他税收收得太重，也是因为他们想要过自由民主的日子。所以这个共同价值让台湾跟美国之间的关系是越来越紧密。那各位在这边，我要刚委员长提到，就是各位在这边的贡献，让您的表现，让我们在这里能够很骄傲的说，我们是来自台湾，我的这个故乡来自台湾，这个是我第2个家乡。但是我认同我们台湾所作所为，希望议员，希望各位也可以支持台湾，这个力量是非常大的。所以我在这里要谢谢各位，也希望各位刚刚跟那个下一任，我可以讲吗？可能要下一任接着怎么讲，已经讲好了，明年这个空门之旅要做得更好更大，希望各位踊跃的参加。谢谢您大位大使。最后我也要提到，就像昨天我们最后唱了2首歌，记得吗？我在你左右，然后明天会更好，谢谢。我们接下来有请驻纽约台北基金文化办事处李光章处长为我们致辞。Please welcome James Quang, the Director General of the Taipei Economic and Cultural Office in New York. 我们Joey总会长，林监事长，我们天齐哥总会长，我们刘监事长，王怡总会长跟李明义总会长我们这边是我们徐院长，李大使夫妇康丽，我们 Congresswoman Grace Meng，Senator John Liu，my good friends，还有我们这个2位开商的先进，在座各位来自全球4面8方的台商朋友们，大家早安。有朋自远方来，不亦乐乎。商是我们台湾开拓全球经贸版图的先锋。刚刚我们徐委员长跟我们于大使，还有我们 Congresswoman 对于我们海外台商的取喜跟肯定，我全部都赞成。所以呢，我在这边只就我们 Joy， 因为在地，我要针对我们 Joy 补充一点。我想我跟俊林兄认识多年了，他是一位脚踏实地的企业家。最难能可贵的是，他在事业有成之后，从来就没有停止过对我们社区的关心，以及对我们台湾的支持。不管哪里有需要，在那里你就会看到他的身影。所以，我们美国总统拜登特别颁发给他一个义务服务终身成就奖，那个帕雷的高大会。他在担任北美的总会长任内，除了跟我们全国中小企业总会完成签署这个合作的 MOE， 也在任内完成了带领我们台商的先进团队到国会山庄，完成了史上规模最大、拜会国会议员人数最多的叩门之礼，为我们深化台美经贸关系做出了重要的贡献。在这里，我要特别借这个机会，向我们所有的台商先进对你们的贡献表达我由衷的感佩之意。这一阵子呢，我好多次碰到我们俊林兄，他即将卸下重任，所以呢，你常常会看到他脸上带着一抹灿烂的微笑。但是我相信呢，他未来无论做什么，一定会继续秉持这一份爱台湾的心，继续
来发展台湾，把台湾链接到世界，把世界带进台湾。我也用同样的这样的期待呢，来跟各位台商共勉。最后祝福今天的年会圆满成功，各位先进，身体健康，事业亨通，谢谢大家。谢谢你的邀请。我们接下来有请纽约州参议员刘纯义议员为我们致辞。Please welcome New York State Senator Chauncey Lee. Good morning. Good morning. What's up? Anyway, good morning, everyone. I have a couple of things to say. First and foremost, as a proud son of Taiwan, I am so happy and really honored to see such an incredible gathering of leaders, business and otherwise, from all across America coming to right here in Flushing. You can see how strong the Taiwanese community is. We think of it as a very strong community here in New York, but clearly all across North America, we have a very vibrant presence, and it is demonstrated by all of you attending here this weekend right here in New York. And so I'm very proud of Taiwan, but I have to apologize today, because in my humble and unbiased opinion, New York City is the greatest city in the world. And to have this gathering here in New York City, I want to thank my brother Joey Chang for organizing this as president of the Taiwanese Chamber of Commerce of North America. It is really a treat for all of us in New York, but especially not just in New York, but right here in Flushing. Because even though I am a native son of Taiwan, I was born in Taiwan, I've lived in Flushing since I was 5 years old. Wow. Yes. For the last 24 years, I've been living in Flushing. I'm just kidding, I'm a lot older than 10 years. But, when I was growing up, we were one of the first waves of Taiwanese immigrants to come here to the United States. Many of us came to Flushing. And as you arrived yesterday or the day before, you look at Flushing, it is actually a pretty large city by any definition. Compare Flushing to most cities in New York and America, Flushing is bigger. But it was never that way when I was a kid. It was much smaller. The tallest buildings we had were 6 stories, right on the corner of Main Street and Roosevelt, right around the corner from this hotel. We didn't have much. It was actually considered a very sleepy town. But what made Flushing into what it is today is the Taiwanese community. The Taiwanese community built businesses, invested, and over the following 40 years, close to 50 years now, it is the Taiwanese community that made Flushing what you see outside today. And that is just one example of the entrepreneurial, the intellect, and the hardworking spirit that the Taiwanese people bring, not only to here in New York, but all around North America. And so I just want to say, this means a lot to have this kind of gathering come back, what I consider home. Come back home to Flushing, New York. But of course, in North America, the Taiwanese community does far, far more. In every city, practically, there's a very strong Taiwanese community. Here in New York, which I'm proud to represent in the state Senate, we are very proud that New York is the target
of a major investment. Ambassador James Lee talks about this everywhere he goes. And I wake up every morning like, okay, what do I have to do or say to make James Lee happy? $6 billion of investment from Taiwan into central New York with Micron Technologies, one of the biggest projects we are about to see in the state of New York anytime in history. This is a project, $100 billion project, and a large part of it, in fact, the indispensable part of it, not being the least of which is Taiwan's investment. This project would not go forward without the partnership with companies in Taiwan. And why is that? Well, it's not, it's New York chasing Taiwan, not the other way around, right? Because Taiwan today is the capital, is a worldwide center of a great deal of technology innovation, especially in semiconductors. And that's specifically what New York needs. And Taiwan is not just about semiconductors, it's not just about technology. We know it's about progressive values, it's about democracy that led to those progressive values, and yes, it's about food as well. So someone is hungry. So there's a lot to really celebrate about Taiwan. And once again, to have this incredibly impressive attendance right here in my hometown of Flushing, I am very, very proud today. So welcome to New York and welcome to Flushing. Thank you very much. 谢谢刘晨基议员。我们接下来有请世界台湾商会联合总会李天七总会长为我们致辞。Now please welcome T.C. Lee, President of the World Chinese Chamber of Commerce. 各位大家早安，大家好。还有我们县市长，还有我的老长官、老长辈，我们黄先生李总会长林桂香林总会长，还有来自我们亚洲的Dr. Lee，这是我们亚洲的最年轻的总会长，最潇洒的总会长。还有即将接任我的吴光宇吴准总会长。我们最后的一定要介绍的是我们最敬爱的，我们天天思念她的，这是我们的妈妈乔委员长徐家平。在海外的台商看到委员长来，就好像看到自己的爸爸妈妈一样，我非常高兴。当然，我们在座的很多都是我们台商的先进前辈，民立总会长、民立监事长还有执行委员资深理事大家齐哥在这里问候大家。希望我这一次来，我是代表世界台湾商会联合总会6大洲，我们今天来了4大洲，刚好就是还有中南美洲，还有非洲，因为他们比较远，所以不过我们呢，从大洋洲的，我们这个熊准总会长，请他再来，我再介绍我们亚洲来的，这2位我们把它先介绍，一个是选总会长，一个是选县市长。我们来自亚洲的谢美香香姐，她就是在今年9月26号、27号要选，一个是选总会长32届，一个是选31届的县市长。在座各位。我再叮咛一次，就是说9月
25号就开始，26、27、28，欢迎在座的北美洲的我的好兄弟、好姐妹，你们一定是要再一次来回到我们台湾可爱的故乡高雄，港都高雄。我们将竭诚的欢迎你，再跟我们在一起，跟世界台上在一起。刚刚我们长官都讲过了，世界台上在天之蓝、海之角都是有台商的，有台商的地方都会发光发热，都会造就一些我们想不到的这些奇迹、这些人才。自从我来到北美洲，我就觉得说，我们6大洲为什么北美洲台湾政府最喜欢？每一个都一想到，第一个6大洲一想到北美洲是第一个。我也想这样啊，因为我们世界总共才30届，北美洲已经36届了，所以他是我们的老大哥啊。不过北美洲真的造就出很多我们台湾的人才，北美洲也才有机会让我们台湾的人才在海外能够发光发热，像我们2位倡议也就这样的，我们那边永远产生不了一个海湾的什么倡议综艺，绝对不可能。可是美国有可能这是我们向往美国的地方。当然，我今天会很荣幸接受我们江总会长的邀请。当然，再一次的跟各位兄弟姐妹见面，我当然满心的欢喜。我连续好几次来参加我们北美洲商会的总会长的交接，我觉得北美洲真的不一样，身怀特技，每一个总会长都有他杰出的地方，真的不简单。像那个吴东升上一届的吴东升总会也一样，整个家庭真的都是人才，包括他老婆，我也看得出来。所以6大洲，我们觉得北美洲是我们其他5大洲的模范，我们的榜样。我们会向北美洲来学习。当然，我们欧洲也有一位我们的那个总会长，是我们欧洲的一位非常漂亮的，而且大家都讲什么林婉瑞，对不对？他是当地游业，所以以他的职业来讲，他是非常热情洋溢，他可以陪你到早上3点。可是呢，真正的他有一个最好背后，一个成功的女人背后一个真的爱护她的男人。他叫敖医生真的敖医生在这里有点对不起7哥都喜欢讲笑话，请大家不要见怪。在这个开幕典礼上，我就在此为止。不过我在这里祝福在座的每一位兄弟姐妹、亲戚、前辈、先进，还有我们的长官在这一年甲辰金龙年，大家都平安喜乐，还有事业发达，还有我们今天的36届第3次监事联席会议圆满成功，谢谢你们，谢谢大家，谢谢我们的谢谢。我们接下来有请世界台湾商会联合总会刘文堂监事长为我们致辞。Please welcome the Chief Supervisor Wen Tong Liu of Royal Taiwanese Chamber of Commerce. 我是来监督总会长说话的，怎么对总不要说话？大使，还有这个总务，还有会长们，
及江总会长，谢谢你邀请我们来。一个比较没有那么发达的地方，30年前的世界台商会也是筚路蓝缕。经过了30年 ，Flushing 变成这么漂亮的城市。经过了30年，我们台商会也茁壮起来。这里都要感谢北美台商会，因为是北美台商会催生了世界台商会。所以刚刚我们总会讲的很对，我们是在跟世界台商会学习。那在纽约这个城市，是我们刚刚大师也讲过，是我们世界台商会诞生，包括北美台会诞生的地方，也是我们台湾人很多的地方。所以我很高兴有这机会再次来拜访这个纽约市的这个机会，都是托各位大家祝福。最后敬祝大家身体健康，万事如意，谢谢。谢谢刘文堂执行长。我们接下来有请世界台湾商会联合总会名誉总会长黄金森会长为我们致辞。Let's welcome the honorary president of the World Taiwanese Chamber of Commerce, Peter Yang. 谢谢大家，因为我没有准备讲话，所以我在这里祝福大家万事如意。喂，谢谢黄金森会长。我们接下来有请世界台湾商会联合总会名誉总会长林慧香会长为我们致辞。And also let's welcome honorary president, Peter Yang of the World Taiwanese Chamber of Commerce. 谢谢，首先谢谢大会让我们有一个机会来跟大家讲几句话。好，我们这个大会主席江总会长，我们的监事长林翠云，我们的世界总会长李天清，还有世界监事长刘文堂，还有我们的名誉总会长黄金森，我们敬爱的徐嘉欣委员长，还有我们的于大使李德礼大使他不是我们Grace Lee and Senator 蒋刘，我们的名誉总会长李方信，还有这个马上要接着要上任的这个世界总会长的我们吴光先生，大家好，我们在座的很多会还是跟我们的总会长江总会长呢这个关系非常非常好，然后今天能够来见证他今天的毕业典礼，应该是这个时候。刚才看到这个 Joey 从很怕讲话到这几次，不管到台湾去拜会的时候，我每一场都听，虽然不在那边，但是讲的非常好。我们不要怕说没有看到，应该是要讲到 deliver 最好的这个 speech， 就是看到没有关系，把重点都是 deliver 出来。那么在这里，我非常非常的感恩，就是看到大家这么多人来，就是对我们北美洲的这个重视。那这个重视的种子呢，在37、8年的时候已经播种了。我们都要感谢我们当时有这个智慧、有远见的这个前辈。大家都知道，在纽约就是蔡仁泰先生，他虽然今天不能在场，不过我们永远不会忘记的，就是世界也是在这边他们催生的。那北美洲台湾商会联合总会也是在这边他是第1届的总会长，所以呢，他所有的这个当时的前辈们都不遗余力的一直为商会在努力，然后历届的会长们也是无私的奉献建立了这个商会，让我们海外的游子
都有一个归属感，都有一个归属感。所以今天我们大家在一起，是不是大家都玩得很开心？但是我们有很多不同的层面。刚才于大使说，今天早上起来了，跟昨天晚上不一样。我们这个精神就是要玩的时候 ，work while we work and pray while we pray, right? So that's the only way to be successful. 所以我们台商真的是很了不起，所以你给我这个时间这样子 deliver some words， 我现在再一次的感谢我们的江总会长，他今天所做的，也就是接下去的第3 generation 第3代，要感谢他，因为他这个带动，然后付出，就是像我们现在您是第2代 ，right？ 您在感谢蔡文泰的第1代，所以我们第1代、第2代、第3代的传承，我们台商会才能够永续传承。我们的商会已经是青商会，已经上来商会医生了，王若一啊、黄医师啊、贝利医师啊，他们都是青商会上来当会长的。我相信很多商会他们都是以青商现在慢慢的上来，所以第1代我们第2代感谢第1代，那希望第2代人现在就是你们责任，要做更好，要 create 很多这个人脉，很多资源，大家来共享，让第3代来感谢第2代，谢谢。谢谢外商会长。我们接下来有请世界台湾商会联合总会名誉总会长李方信会长为我们致辞。Please welcome the honorary president方信礼 of World Chinese Chamber of Commerce. 各位台上的贵宾对不起，我就不一一称呼了各位北美洲的台商朋友，大家好。好。我也光回来，是我们也感谢在座的几位贵宾，还有世界台湾商会联合总会第31届总会长当选人吴光仪。We also have a few honorary guests tonight, this morning. Kenneth Wu, 31st President-elect of World Chinese Chamber of Commerce. 这个监事长，还有黄先生，我们的李总理，徐委长，叶大使，李大使，康区什么，现在都想去，很高兴，李总理，大家早安，大家好。第2点，我还是感谢在去年9月，因为北美洲台商总会的支持，让我当选下一届的世界总会长。我将在9月底接任。那希望各位还继续做我的后盾，让我好好推展这个世界台商的会务。最后我要祝大家身体健康，还有预祝这次的年会圆满成功。谢谢，谢谢。那我们在场还有芝加哥名誉总会长，也就是我们的国策顾问徐兆祥在场。谢谢。我们接下来播放来自总统府副秘书长何志伟先生的贺词。Please watch a video from the President of Republic of China, Taiwan, from the Deputy Secretary General Ho Chi-wei. 嗨，大家好，我是总统府副秘书长，那代表总统府跟大家问个好，说声谢谢，要特别感谢我们的江俊麟总会长，谢谢你辛苦了。那同时也要预祝我们的陈世修，我们未来的总会长，你是最棒的，你是最强的，一定要成功哦。那我有一段话有点感性，想要跟大家来分享一下。有一种爱是不求回报，这样的爱有时候会吵吵闹闹，有时候安安静静，有时候激烈，有时候寡断，但是从未消失。这样的爱有很多种形式，
but it's something forever， 叫做对中华民国台湾的爱。在这里，我要真心的感谢现场的每一位好朋友，感谢你们的过去，感谢你们的未来，感谢你们的现在，你们的爱让台湾更强大。那也再次感谢我们商会的每一位，因为有你们，台湾的经济跟美国的经济得以繁荣，也服务更多的人。那我是何志伟，我在总统府，欢迎你随时来找我吃水饺，谢谢大家，鼓励哦，感恩哦。谢谢何志伟副秘书长。我们收到多封来自美国参议员以及众议员的祝贺词。We have received multiple letters from the House of Representatives and the Senate to congratulate our meeting today. 纽约州参议员 Chuck Schumer。New York State Senator Chuck Schumer. 美国联邦众议员 Claudia Tenney。From the United States Congresswoman Claudia Tenney, representative of the 24th District of New York. 美国联邦众议员 Andrew Garbarino。And also from the United States Congressman Andrew Garbarino, representative of the 2nd District of New York. 美国联邦众议我这边稍微的简短念几句来自这个国策记录的话。Mr. Speaker, I rise today to recognize the work of Joey Jiang, the current president of the Taiwanese Chamber of Commerce of North America. Mr. Jiang works tirelessly to lead the TCCNA in their mission to support and connect Taiwanese business members in North America. As of June 22nd, 2024, the TCCNA is celebrating its 36th annual meeting of the Board of Directors. This impressive milestone is a testament to the dedication and passion that TCCNA members bring to their organization. TCCNA would not be what it is today without the guidance of President Joey Jiang. Mr. Jiang, a talented developer in his own right. His expert hand brought TCCNA great success in their annual Washington, D.C. door-knocking event, where the organization visited over 50 members of Congress. Furthermore, Mr. Jiang is not only a talented and successful leader, but a generous benefactor. Mr. Speaker, I ask that my colleagues in the House join me in commemorating the dedication of Joey Jiang, a man responsible for advancing Taiwanese-American commercial relations. 好的，我们北美洲台湾商会联合总会的开幕典礼在这里结束，感谢各位贵宾的莅临。Thank you all for joining us this morning for the opening ceremony. We'll be ending the Taiwanese Chambers of Commerce of North America. Thank you. 那个摄影师能不能到前面来拍个照？然后我们现在有一个15分钟的break， 好，请大家外面喝咖啡。那10点半，我们的理监事进来，我们开会好。今天很多议程要开好，然后赶紧要把它结束到今天。谢谢大家。不好意思，给我过去可以吗？谢谢。